Help us to have a sense of the unity that you have in heaven. And though we may not all be here in person, may each of us experience the joy and happiness of being of one mind and one purpose. As we discuss our experience today, our understanding of truth, it's my hope that the Holy Spirit would be with us and that not only our words but our thoughts would be guided by holy angels. We ask that you would find our worship experience acceptable, and if there are thoughts and feelings of animosity or ill will between any members, may they be put aside so that we may enjoy peace and happiness today. In Jesus' name, Amen. Est-ce qu'on peut couper le chat, s'il vous plaît? It's good to be here today. C'est bon d'être ici aujourd'hui. And this is another opportunity for us to communicate with each other C'est encore une occasion de communiquer les uns avec les autres and to share our thoughts and ideas between ourselves. et de partager nos pensées et nos idées entre nous. I think it's the first time, maybe since 2019, that we've been together in this format. Et je crois que c'est la première fois depuis 2019 que nous nous trouvons réunis dans ce format. And it's my hope that we can revive the spirit that we had in the past Et c'est mon espérance que nous puissions raviver l'état d'esprit que nous avions dans le passé, of openness d'ouverture and freedom to communicate how we see things. et la liberté de I know it's slightly different because all the world is listening, Et je sais que c'est un peu différent parce que le monde entier est en train d'écouter. but I try to focus upon the work at hand Alors je vais essayer de me focaliser sur le travail qui est là devant and hope you can do the same, moi. J'espère que which means I hope you're going to feel free to speak. ceux qui sont ici de prendre la parole. I want to apologize if I don't remember everybody's name. Alors je voudrais m'excuser si je ne connais pas tout le monde. And as we speak, Alors que nous parlons, you can either put your hands up if you have a thought, si vous avez une pensée à exprimer, or I might ask somebody, ou bien j'interrogerai quelqu'un. but I don't know everybody's name, so if I point at you, I apologize. Donc je ne me souviens pas du nom, si je pointe du doigt, je m'en excuse par avance. So, since around September last year, Donc depuis septembre, I've been speaking about the relationship of this movement to the outside world. j'ai discuté And what for me began as just a question, ce qui pour moi an observation, if you like, une observation ended up and continues to be c'est fini et continue an identity crisis that people are having. une crise identitaire. And I know it's troubled many people. Je sais que ça a perturbé plusieurs It was never my
intention to either hurt or disturb your peace. Et ce n'était pas takyali kyakufaayo kwe bati lingame kiringanya nangu So kumusulunga I'm speaking about the subject of the Levites and Nethinims, Je suis en train de parler leero ndapa Levites n'Amanethinims. Néthiniens. and I think all of you, if not most of you, know the development of the history of those symbols. Et je pense que vous tous, bonse paliimwe nangu bamwe bamona beshi le bofo développement de ces tuleya symboles. tulerunduruka We understand that in the spirit of prophecy and in the Bible, Nous comprenons dans les tulekwata symboles okwiruka aussi mukubonvya omupashi wa musesemo particularly in na the New Testament, et particulièrement dans le Nouveau Testament, it speaks about the gospel message first going to the church and then to the world, il nous parle du oko tulemona ekyebo kyakwanisa kireyo kwakubalirapo ku baana baakwe and then kire kyarikishana ekyalo and several years ago, it's been a long time now, et emyaka eshapita kunu boku yaba niishiteita that lino idea or that model was developed by teachers in this movement. ce modèle ou cette idée uko okusambirishiwa nangu oyo omu wakusambirira muwali ule And as we all know, et comme nous le savons tous, ngefo as was tuishire even discussed this morning, comme cela a été discuté ce matin, it ended up in the development of several lines. ça a été le kyalirengere amalayinzi ayenge So we're all yabaaku familiar with the concept of the 144,000, nous sommes tous familiers amalayinzi ayenge abaaku kurusha n'okumona and based upon that, et en nous basant sur cette prémisse which was built upon the foundation or the platform of the book Great Controversy, qui est basée sur le fondement du livre de la Grande Controverse, Tragédie des siècles, obviously in connection with the books of Daniel and Revelation, aussi en lien avec kyo kiri kyayekatana n'amabooks ya daniel particularly na Daniel chapter 11 et particulièrement Daniel nkuba fe specific daniel chapter 11 and Revelation 13, 14, and 18. et Apocalypse. na revelation 13 14 This na movement began to refine its understanding of how we would relate to the world. Et ce mouvement a commencé amabooks yarengere twamba okwishibisha fo tufiringire twekara n'abekara kyalo avec le monde. And we did that in a framework of, I'm going to use the word literal, a literal worldwide Sunday law. Et nous l'avons fait olwo twakitire n'oyo omulimu okubonvya fye fo tuyingala ndati littéral. I use the kikiremone word literal gamba because kiremone really obulondolo we had no idea of what it was going to look like. J'emploie le terme littéral parce que véritablement nous ne savons pas à quoi cette loi du dimanche ressemblera. But I use that word to relate to the way we understand what the Sunday law is today. Mais j'utilise ce lero mot mpero shu kurosha kufyo tuyingamo na sanje luwirero isha à quoi ressemble cette loi du dimanche aujourd'hui. What I mean is we haven't yet let go of the old terminology that we have developed in the past. Ce que je suis en kyo train de ndefu kulanda kyakubasita turalekako emisambirishe yakare era ino twekatsirira So these, les différentes lignes des prêtres, des lévites et des néthiniens, as you all know, comme vous le ngefyo savez, they mweshibe were developed in a framework of a literal Sunday law. elles ont été yali byakuwishibikwa efyo mukuloresha sandero And yali it was heavily based upon a New Testament ideology and theology. et c'est basé sur ali fyali n'okusangwa pali new Nouveau testament Testament. So we're thinking about the day of Pentecost, Nous réfléchissons etontongana pa busuku bwa and then we pentekoste speak about the conflict between the New Testament church and the Sanhedrin or Israel. olwo tuletontongana na pali chilongaliro cha pangalo chipya olwo na And the dynamics that led to the promulgation of the gospel to the world. et la dynamique qui a nefyo twingamona imbira ya chilenda Because you kufika remember in the New Testament, parce que si vous vous souvenez, tulokwelucha new testament the church of Christ l'Église de Christ chilongaliro had cha no pali understanding, had no desire to give the message to the world. n'a aucune compréhension. chakweta okufwaya n'okwishibisha okupeera imbira There was ku no kyalo plan or agenda for them to do that. Il n'y avait aucun twakwetepo amapange nangula ekiri kyonse kyakuba kibenga kiteekyo vice versa. It was persecution from the church that forced them
down that path. C'était la persécution niryo de bali ces kweta émissaires okupakaswa baptistes, mu kirunganiro à- ekyalengere ils ont beena poussé bayayiwa dans enshira cette direction. And in the midst of that persecution, Et au milieu de cette neryo persécution, firi Saul muri is raised up, Saul lemona est Paulo ressuscité, ayimishwa the enemy of the church, l'ennemi de l'Église, and the purpose of that person's life is changed et le but de la vie de na cette personne a changé. okubako kwawe omuntu From mukyalo kwakweta its okukinjikibwa enemy to its champion. De son ennemi pour devenir le champion de l'Église. So we know all of that history, Donc nous savons toute cette histoire. and we will understand that the lines of the priests, Levites, and Nethinims Et nous comprenons que olwo natwisha kwebati amalayinzi amapriests led amanethanims us to an understanding nous ont conduit à une yaleetere that okwiruka beginning around 2021, qui a commencé kukamba kwa 2000 na that 21 there would be a harvest, qu'il y aura donc une moisson. kaba okusombolwa 2021, pardon. 2021, qu'il y aura une moisson. a harvest of the Levites. La moisson donc des Lévites. okusombolwa kwamalevite Perhaps even still today, Et peut-être encore aujourd'hui. ifyo kiri although fena I hope at least my thoughts have been clarified on this subject. Et j'espère yeesubira amatontonga yanje ali bayakuwamishiwa paliriisa People have varying views of what a Levite is. les personnes ont abantu nabo balikwata efyo abeene bamona amalivite ni bana And I think I've been quite clear about what my understanding is, even if others don't agree with that. et je pense que j'ai olwo ndeesubira naaliranga feineefo nakita understandi paliwo amalivite pas en accord avec moi. So I know there are people in the movement who think that a Levite is what I will define as a good Adventist. Et je sais qu'il y a des personnes kutsina alanda ino kwe bati umulevite niyo umukalolero omusumba que je vais définir comme un bon adventiste. Good meaning a searcher of truth and an acceptor of the truth. Bon, ça veut dire okuwa obusuma kulepiribula usumira ekishinka kairi ubebete ekishinka la vérité. I haven't had that understanding. Je n'ai pas eu cette. nalikwata I uko view the term Levite as everybody in Adventism. Je vois le terme de leero subira amalevite nyabo bonse ababa mu adventism And as I said, in the time of the harvest, comme je vous l'ai dit, à l'époque kwaliwo balandoka bati on that particular kitaakusobola line, de cette ligne particulière, baliirya and we're layini still in that dispensation, et nous sommes encore olwo tukirife muri iryayine time leading teachers in the movement les enseignants kuli okufundishwa movement ce mouvement. before last year Avant l'an dernier, had opo taught last year strongly, ont enseigné avec force, explicitly, explicitement, that in this dispensation, dans cette we bati muri ino from enkulo 21 to the Sunday law, kufuma mu 2021 okufika pa Sunday law which was the harvest of the Levites, qui représente donc kusombo kwawo kwamalevites that there would be a work done for those faithful Adventists to join this movement. il y aura un okwe bati kukaba omulimu okabombwa kuli abo bakalolera bakinga okuleka benga joina movement And we could readily turn to both New Testament and Old Testament passages olwo kukitwabwekerana mu mabooks ya kipangano kipya n'ekipangano kyanyu For instance, the 100 plus people in the upper room par exemple les nga kimbi abantu abali 100 n'okubikapo nambi amanamba papa suddenly grows to 3,000 on the day of Pentecost. a soudainement basa basangwa ffe ati bafika 3000 pa day ya pentecost à la Pentecôte. And from that point, the numbers rapidly grow. Et à partir de ce kufumala paliyo eshita twaire amanamba baire So in balekula that story, in one day, there's, I think it's around a 30-fold increase in the movement. donc so muri iryo lyashitulemu n'okwe bati bafula sana muri movement And I think we all had hopes and dreams that we would have a similar experience. nesuubira bonse twalemu nakwati naife beene kikaba muri yo ino omusango une expérience similaire, A time of joy and happiness and reconciliation after so many splits. une pierre kumono kwe bati kukaba ekiteeyo kukaba okuwikishanya n'okuyerera n'okupatuka And n'okuyimba from around September last year, depuis n'okufuma ffe mu seputemba I omwaka have wa openly challenged that model. j'ai
nali bandesha okulwana eryo isambirisho. And obviously, once you challenge the relationship we have with the Levites, une fois qu'on Olonde monanga wamba fyo kuba kwachole shingwana na kwamba and na the kwa work Levites or na lack of work that we do for them, ou l'œuvre ou le Hello no mulimo nangulo mulimo that tatuchita same kibe issue or same problem spills over to the Nethinim. ubwo bwino bwafya bumo bwine burepitirira bureyana kumanditha nemzi. même And as you all know, that begins to then challenge our understanding of New Testament theology. et comme vous le savez, ça Nde mona icho chifiringe chambo okutulwa kulingana nefo And the tuberenga whole amasambisho ethos aba of New Ellen Testament. White's writings. et tout Olo de na namatontonkanyo 'Cause ayendi it akwa appears we don't have a work to do. ce qui semblerait que nous n'avons akumona limbesite tukweta omulimo wa kubomba. I'm not sure if people here still, I shouldn't say still, if they agree with those thoughts and sentiments. alors je ne sais pas Shishibwe abantu muno nabo nga bakiri baleesuminisha Or if you're n'amalangurusha still holding on to this idea that Adventists are going to join and then people in the world are going to join, ou bien vous nangula mukirimu muleesubira okwebatipuka b'ensansa olwo n'abantu mu kyalo bakeesa mu kujoyina movement également les gens du monde and our numbers are going to increase. que notre nombre nangula tukafula sana We have to be careful nous devons être prudents because tulingire when I talk twababa about these concepts or these models, parce que lorsque je parle byolyonsolo tulera pamasambirisho aya I'm paleefi not talking about one of your relatives or one of your friends. je ne suis pas en train shireranda pali bakwa benu nangula bakigusa benu We're not talking about individuals. nous ne parlons shireranda pa muntu We're talking mumwana about groups or a corporate work of having people join us. nous parlons d'un nderanda peebumba erikulu nangula abantu abenge bwe tuleesubira kusibasa tujoyina rejoindre And it's been well over a year now. ça fait déjà olonde muna natukwata omwaka And I guess for me, je pense pour moi olonde my thoughts about this change mes pensées inepaneeka have amalangulusi only yanje akira strengthened. c'est fortifier Now, I want to add j'aimerais njefa okulondapo that because I've been accused of this and I am aware of it, parce que j'ai été nalibaawo akutunganishwa paliiki olwo so I nalikiishibana haven't given a robust or theological or even prophetic reason for this. je n'ai pas leero nkyaba wakupeera ikyasuko ekyo ekiri profetiki à cette pensée So I've just stated it as a fact. je l'ai juste ala kirandafye Maybe I nangu should say an nkirandafye observation. je ekiri devrais dire plutôt comme une observation nangula And as ifi time akumona moves on, I think that observation is becoming obvious. plus le temps n'ebyo nkita yapita okwefyo fyakumona fe n'ameezo firi afire parakwati n'ifyo finga So I'm going to give you an opportunity to give your thoughts on that in a moment. je vais vous donner la possibilité ndemona naimweta mwamba okubika kwa malangulushi yenu pali yishita So I want to just talk about another subject which is related. alors j'aimerais nefa nkulandafe pafukuseneko leero fire So mulikana before I do that, I just want to make a point about why, to me, this is important. avant de kuba ekiralanda ekyo nakyafafe okulanda ekyo ekikuliine kibeerere kikankala pour laquelle c'est important pour moi ceci In my naivety, c'est mukukiishita kwanze in my naivety, mukushiishita kwanze when I first began discussing the subject of Levites and Nephilim, j'ai commencé pour olwo nambire ffe okulondolola ekisambiro kyo ky'amalevite it was n'amane just an intellectual exercise c'était juste un exercice waali fye kumona like the fye pursuit of the amatontonkanya truth. abatafu batontonkanya nga balitemwa kukonka ekishinka And the reason I say naivety la raison pour olwo nalanda okwebakyukana ekiba is buno because I bwino didn't anticipate back in September. parce que si je kyalirina kiposaposa n'amaana okukimona Maybe I should have done. omu september je n'aurais pas dû le faire The strength of feeling or emotion that it created in the hearts and minds of members. n'okumona efyo ekyo kyalenga amalangulushi n'emitontonganyo y'abantu yakiyinja mu matontonganyo yaabo suscité dans pour plusieurs personnes
seems to me Cela me semble kiraboneka as kuli ine this idea has been discussed more and has been developed, alors que cette idée a été iraboneka erirangurushoro lyali lerandwapo lyali lyesangwa people, yourselves, des personnes, vous-même, kali imwe feel like bene they have lost their identity, pensent qu'elles kumva kwati abantu n'abantu their barushe purpose in life. leur but dans la vie, nangura kinshi There's no tuberere longer a missionary spirit. il n'y a plus du tout takiri kiraboneka n'icyo And if we're kyakuyamba not careful, kureberera si nous ne sommes pas olwo nga it tatucenjere can help foster or aid and abet ça peut donc nous forcer ou nous contraindre. the idea of Laodicea. Donc, kuki nga tatucenjere kukikyale nga twaba mu So- lirawudisiya That's the first point. There's another one now. donc c'est le iyo premier. erangurushu lyakubererapo kulina limbi nakambi apa Beginning around January this year, kwamba kwa januari uno wino mwaka De cette année, I began talking about the subject of teaching j'ai commencé nalyambire okuyanderanda pa eryashi and iryakufuna what in my mind was good and bad teaching, ce qui olwo mu matontonga lyanje ikyali ikyo ekisuma n'ekibi and kufunda what our role was as notre rôle. teachers. nefe omulimo weesu waali I hope ng'amatiica we'll know that we get this idea of being a movement of teachers Et je pense que vous ndesuubira bonse mwali kwata erirangurushi lyakumuna kwati movement bonse kufunda from Daniel chapter 12. basez sur kufuma muri daniel So- chapter 2 Having understood that, ayant compris ce point. kuba I began nanjye challenging, and perhaps people feel criticizing the teaching that's happening in our movement. J'ai commencé nalinderwana ngu kurwishanya n'evyo kwaba kufunda muno And there's movement been a lot of misunderstanding of what I said back in January. il y a eu olwo kwaliba n'okukanga n'okwingipa fyona alanzire mu january janvier. And as people have asked me questions or asked me to clarify, Et alors que les personnes leero abantu banjipusha amakwesheni okwe bati ndondorere buno finga onfwika rather than making things better, I think I've made things worse. au lieu de rendre nafire bakwa efintu ati fyaba bwino efintu fire bakwati fire ebipira kufya In my desire to clarify what I meant, I've made it more complicated. dans mon désir de mukufwaisha kwantu kwe bati ndondorere abantu bonfwe fire moneka kwati fire And yafuti fire what kusera it's led to is the following. et ce vers quoi olwo n'efyo efyo fitwereko n'ifyo fyona alamba Public okukanga comments by myself les commentaires plus amashiwo ayo ndanda nemwine about ebalwala who and what I am, sur pali ine n'efyo ine nemwine because we naba live, I'm going to say as human beings, et parce que nous twikala bantu which to me means in a parabolic world. et pour moi dans kile pitibula kulina twikala mu I'm kyalo going to speak about myself je vais parler de moi era nda pali nemwine like anything. comme angula pali fimbi fye I can't do that without, I can't do that in isolation. je ne peux pas le eti ndanda pali nemwine nekanga omuntu fye No ogofi truth, I believe, can be understood or explained in isolation. aucune takuli kishinka ekyo nasumina ekyo ninga onfwikisha fye ati ndi fye kwaneka fye d'une façon isolée. It has to be done either by giving examples, Ça doit être tifiringire kyaba iyo ndekiranda ndepere which is firangiriro limited in its usefulness, oro ekiri ikirina but the only real kipererwa way to do it is by comparison and comparing. mais la meilleure Kyo ningafunda fyefyo kuleka ndepalanya kairi n'okukusanya I make comparing and contrasting, of course, which palanya is parable teaching, as you know. et donc là ichiri kufunda kwa So if I want to mapari speak about myself, si je voulais parler nga ndefe okulanda pali who nemwine would I compare myself to avec qui me nikuli bangani or nalayipalanya contrast myself to? avec nangu kuyipusanyako First question. liyipusha omukwayo If you put your hand up, somebody. alors si quelqu'un veut parler lève la main I know people are shy to begin with, but we've only got an hour, so we really need to be quick. donc je sais que vous êtes timide mais nous n'avons qu'une heure donc il faut aller vite. So, I'm talking about myself, alors je suis en train de parler neranda pali nemwine and
In order to do that, I have to compare and contrast. Mais pour oro napaka bati nga chitefyo mfire napalanya Who do no I compare and contrast myself to? et avec qui mba est-ce que nala ipalanya ko nangu kuipisanya Compare fune means who am I the same with, same as. donc comparer, ça veut dire kumpeya kukiyo ndiku nangu efimo Contrast means who am I different to. et comparer, no contraster, kumkusanya ko mpsene ko nangu efimo. Vivian. Oui. Est-ce que tu veux bien te comparer avec un autre membre de ce mouvement? Maybe you're comparing yourself with a different member of the movement. So, just so you understand the dynamic, when I hear the answer in English, I have to wait a moment to get it translated, and you're not aware of that in this room. donc vous n'êtes pas, pour comprendre la dynamique, quand il a la réponse en anglais, il doit attendre un moment qu'elle soit traduite. At the front here? Yes. So Vivian said, compare myself to members, Donc Viviane a dit, Vivian alanda chikuipalanya which means kuli yourselves. ça veut dire à vous. pile pili bulaimwe bene. Quand je regarde l'arrivée des anges, il est le deuxième ange qui arrive sur la ligne et donc So when I look at the line of the angels, you're the second angel. et donc du coup, lorsque l'on regarde le deuxième ange, par rapport à la ligne du Christ, il y avait Jean-Baptiste qui était le premier et le second c'était le Christ. And when we look at that line also in the line of Christ, John was the first messenger and Christ was the second. Le second ange a enseigné en parabole et c'est ce que Parminder nous a appris l'enseignement en parabole. The second angel talks in parables, and that's what you've been doing and you've been teaching us. Mais avec qui tu dois le comparer ou le contraster? Avec le Christ. So I compare him with Christ. You mentioned John Tu as mentionné Jean and Christ, et Christ. and I think you Christ. said 1 and 2. Je pense que tu as dit 1 et 2. Yes. Oui. Would you give us number 3? Est-ce que tu peux nous donner le numéro 3 dans la ligne de Christ? If you don't know, that's fine. Dans la ligne de Christ, non. Non. Je vois, non. Okay, so you're not sure who number 3 is. Donc tu ne sais pas qui est le numéro 3, tu n'es pas sûr. Le Christ? Dans la ligne de Christ, Non. la ligne deux, c'est qui? Non, mais non, Le 3 je peut sais pas pas. être. Donc il peut être comparé au premier ange sur notre ligne et au l'ancien Jeff. So Euh, he can be compared to. T'avais dit quoi le deuxième? The first angel donc and l'ancien Elder Jeff. Et il peut être comparé au troisième ange, donc l'ancienne Tess. And the third angel also Elder Tess. Okay, so when I began this issue, which is related to the subject of Levites and Nethinims, Quand j'ai commencé Lero nambire uyu mulandu kumene kuma Levites nama Nethinims which began in September last year qui a donc mu September omwaka owapwire septembre de l'année dernière and continues, et ce alitwalirira and I've spoken about it a few moments ago et j'en ai loono discuté alifirandapo as an Each identity station, comme crisis. étant une crise identitaire. You nga might not see it that way. Peut-être que vous ne le percevez pas. timwafimala muri From iyo my leki perspective, that's at least one of the responses or emotions that I see. Et selon kuri ine kusinala ndati les réponses, l'une nifyo fyo mulemona nangwe fo We have mule no purpose in this world. nous n'avons mulemfo kwati tamukwete ekyo And we mubeerere don't know kumpa how to relate to the great controversy any longer. et nous ne savons pas. olota tufiringira okulolesha mu great controversy apanomba Then I spoke about teaching, Et ensuite, olona chilanda pakufunda and I was critical of the quality
of teaching that was in this movement. Et j'ai été olona critique alikweta okulandapo sana pakumona ti mifundire ya movement As ilishana I've tried to explain that, Et alors que j'ai essayé nalifwaisha okulondolola ekyo it became unavoidable ça a été kyalifika pakwe bati tekyo kitambe that fye I had to speak about myself. que je devais kufika parler okwo bati nfwire And in nayilandako doing pamene that, I have to compare and contrast. et en le faisant olona pakuti nchitefyo nfwire nayipalanya And between nokuisanja us, et entre nous bali we've ifwe bene identified who I would compare and contrast to. et entre nous nous avons natumona okwo bati nikuisa ningayipalanya nokuisanyako And I think we've got a comprehensive answer, which is obviously very simple. et je pense que nous avons nimbona natukwata maansa ayo alemoneka yali ayahanguka relativement simple. Members, Les membres, or kuli bama members people have said the other angels or the other leaders. donc les personnes ont dit bambi nabalanda ati kuipalanya kuli bamalayika And as I've tried to explain hangu that to people, et alors que j'ai essayé ndefwaisha okuti ningalondola efyo ku bantu both privately and publicly, à la fois en privé mais en fyonse fibiri rather than making things clearer, I Palwalala, think have confused palwalala. people. et au lieu de rendre les choses bimwe plus fintu claires, fyali bafire furunganya abantu j'ai rendu les choses plus compliquées. And worse, Pire, upset and kuchirisha disheartened people. et j'ai même mis les gens en colère et People are really upset. et les personnes étaient en abantu bali abafulwa And it's led again to another facet of this identity crisis. et ça a conduit nakitwala namukuliyimbinshireyo abantu tabeshibe ni bana Let's say it this way. alors kintu kirande muliyimbinsira Elder Jeff has gone l'ancien Jeff est parti elder jeff for whatever talipo reason. quelle que soit la raison kuma reasons awe Elder na Tess is not here for whatever reason. l'ancien test na elder tesi talipo ama reasons awe I'm- na Stepping back or negating my responsibility. et je me mets olona ine oponja pandesho kumona mulimo wanje niwisa je ne prends pas mes responsabilités So now this movement is leaderless donc maintenant ce mouvement est sans direction and therefore iyi people are movement in a iboneka crisis. kwati taikwete ntungurushi dans une crise So that's why I say there's an identity crisis going on. et c'est la raison pour laquelle afo ndebera okwe bati kuliko abantu kana ishibanga ni banani nga ni banani Yep. Okay. So we had some technical things going on. So as I've tried to not say, I don't want to say back out of this, but as I've tried to explain it, et alors que j'essaie therefore naisha okwe bati it's just ningalondolo gone lyefe from bad to worse. ça les choses n'ont chiyafe kwati chirefuma kubuvi And- chirebikirako I keep on getting in trouble about this. et je suis olo ndafendesa ngwafe muma problems pali ichi lyonse And part of the trouble that I'm in is of my own making. et chimwe cho musansonjisangamo chakuipangira nemwine neka faite par moi But it's also partly your fault. mais également ichili fyena kukulu bali kumbini So- momwe balenga The blame that I have to take responsibility for alors le blâme ichirubo chomfilingire nasumina ati ninduba j'endosse is that people expect me to give answers. c'est que les personnes abantu balesubira oko bati ine ningasukama You seem to efutusho expect yake me to define things. il semble balefwayo okwe bati ine ningambo kulondolola So I'm efintu going to paraphrase the question. et donc je vais paraphraser ala esho I say okusukula the question. je dis la question amakwesheni Can I go ayeru to class on Sabbath? est-ce que je peux aller shekuti naya kusukulu pesa And that's bata caused so much trouble amongst us et ça a causé kulemoneka kuliko obwafya bukati muli baifwe because people complain. parce que les gens commençaient à omulando oko bati abantu I didn't tell you what I baleita think. parce que je ne vous ai pas dit ce que moi je pensais So therefore, I don't define what is right and wrong. donc du coup je ne définis pas ce qui est juste et ce qui est pas ce qui est bon de ce qui est mauvais Instead, I just talk flowery words, à la plage je suis daranda fye amawedzi make no arasumayo conclusions, de ne faire ayashikwatapo ekyo and leave you balasendako abantu emotionally distressed. et de vous olwo naamisha afya nomba namma brains namba abafunganya ou bien Really happy vous êtes très content nangula because now we're a abasasa liberal movement and the leader doesn't say anything. parce que maintenant nous sommes un mouvement nangula tuli chilonga lino ekyo You shiikatirira can do kuli what you fimo vous pouvez faire ce que vous voulez
chimwe achitecho mwinga So- fwaya I have been under pressure to explain myself. nali ba mu busanza obukulu bwa Hope kuwesha the others okwilondola listening don't get upset. Et j'espère que ceux qui mwiba bakunfu obubi en colère, But because I'm home, parce que je suis à la maison, nandi wakwe bati Uncomfortable. ndipang'anda je suis à l'aise, I Olo can nimba speak fyo frankly wakakulwa to you donc je peux vous parler. tinalanda fyo kwabula okufisamo na nkamo kuli and imwe honestly. Et honnêtement, olo It's not namuli going to be the answer that I bushiri think that you're expecting. mais je pense que ce n'est pas muntu vraiment. nga kukyasuka efyo kukyamuna What I'm tini waiting for, Qu'est-ce que j'attends? fondero and I lera tried to point this out at my last presentation, Et j'ai essayé de le pointer dans ma kwisalanda eki is ndi for presentation people who don't agree with me, C'est les personnes qui ne sont yakabati abantu abashira esuminana or naine see things differently, ou les personnes angula baremo nefintu kusanako to stand up and speak their mind. qui se lever et kukwiminina n'okulanda Tell efiri me- mumatonkanyo Tell yaabwe us what you really think, how you really view things. de me dire et de olo nokabati benga twebaka obushebena baremo nashani efintu nangula Now- efyumfu shani I'm just using the Sabbath thing as an example. j'utilise simplement olo na maria ashiya isabata I'm chiranga not asking the person, I'm not talking to the person who asked that question. je ne suis pas en train de chireranda kuli uyo omuntu waipusha eryo I'm talking lipusho to all of you. je suis en train de leranda kuli imwe bonse What the question that I want to have asked, les questions que la ilipusho eryo ndefu okubati linga epushiwa not can I go to class on Sabbath? ce n'est pas cette question est-ce que je peux lyakubati bushe kufuna kusukuru pe Instead isabata of putting a full stop or a period, I want a comma there. au lieu de mettre un point ou une question j'aurais voulu qu'on y mette une virgule And what I want you to do et ce que ekyo ndefu aimu okuti mwinga kita when you add to your question ce que vous ajoutiez à votre question nga mwaru- is what? qu'est-ce que vous nga mwarundako nishi mwarufyanya If you're going to ask a question like that, what do I expect? si vous posez la question de cette manière à quoi je m'attends What should all of us expect? qu'est-ce que nous attendons turesubira enshika What is nshibonse what is a reasonable expectation for someone to ask such a question? quelle est la chinsho ekyomuntu arefu aisha paka batenga epusho eryo lipusho vraie question After 6,000 years of Sabbath keeping, après plus de 6 millions after emyaka eshiri 6000 gyokutusunga decades in the church, des décennies passées au sein de l'Église at the end of the world, à la fin du monde pampera someone's acha asking the question, quelqu'un pose la omwe areipusha can I go to eripusho class on Sabbath? est-ce que je peux kushe kutina kusukuru pe isabata limite le sabbat And what I think I require, et ce que je pense que j'attends lero no, tontonganya what efo I ndefu do ai- require, ce que j'ai efo ndefu and aikwa what I think you require, et ce que vous nefyo imwe bene murefu is to aikwa know why the person is asking that question. et de savoir la raison firingira okwishwa chinsho ekyomuntu areipushisha eryo eripusho And if you don't tell me et si vous ne me dites ng'achaka wasita mwanjebe why you're asking the question, la raison ability to tell you what I think. donc je pense que j'ai la ufira okunjeba efe oyo omuntu areipushisha eryo de eripusho vous dire ce que moi je pense You're free to do what you want. vous êtes libre de faire ce que vous ndi voulez fyabaka And if it kuba means the okushika movement ekyomutwaro unraveling and collapsing, et si cela signifie olo nga kirepiribula ati movement yalaba fye nangwire epona so be it. eh ben qu'il soit ainsi achinga Let it befyo fi disintegrate. donc laissez-le se enikyo If we're not going to kibe be honest and straightforward about what we think and how we feel, si nous ne sommes pas nga kyakwata twakulaba bakishinga pafye turetontonganya na pafye tureyomvwa voyons les choses now the reason I use that as an example la raison pour laquelle je ekyo nalaba omfesha ekyo ng'ekirangiriro is itself related to the question parce que le sujet en lui-même kiri kyapalanishwa of who I n'eripusho am sur de efyo nina in ebona nine relation to this element, the members, or this element, the leaders. okulolesha kuli ukoko mulempalanira n'amamembazi nangula amaleaders les dirigeants I won't use the word leaders. I'll use the word angels because that's the one you want me to use. kyaba omufyeshuhira kwe bati ntungulushi nalaba omufyeshuhira kwe bati bamalayika parce que c'est ce mot-là que vous voulez que j'utilise It's connected to that. c'est en lien avec biri fyampana n'efyo fini So I've got a series of questions donc j'ai une série de questions and I'm going to try to answer them, je vais essayer d'y alaisha okwasuka kw'amakweshenzi but I've already warned you. mais je vous ai
Leero that if nimba someone nyingi doesn't give zokakati. me, I don't mean just the question, I mean you now. Donc, si quelqu'un ne me donne pas, je dis pas simplement la question, je dis vous là, maintenant. If you don't give me a good question, Si vous ne me posez Leta mumpeere diipusho eri which means amaama. an honest question, ce qui signifie Kirepiribule kiipusho which ikyakishinga means I bwingi. want to know why you're asking, ce qui signifie que Kirepiribula nshayishibene fomula ipusha pinshi. poser cette question. which means it's not just a technical issue, it's an emotional issue. Ce qui signifie que Pirepiribula teri ipusho ofe liipusho erirefuma pamalangu I bushiye really need to know why nakakyomuleyo. you're asking the question because you need to know. et je veux vraiment Mfire okushiba efomula ipushiye liipusho pamulanda kwati namwebere mwebale ipusha mufiri And mwashi. I'm saying, I've said this for a long time, et je l'ai dit Ndeeranda kabiri ndala ndeefu panshite itali. ask a good question, you get a good answer. si vous posez une bonne Muleepusha makwesheni y'amaano mukalapukira And n'amaalo I've tried to gansasya. define good in a certain way. j'ai déjà essayé de Olwo sinayinza okulondolola ekituntulu mu nshira yimbi. And I explained it with the issue of the Sabbath question. je l'ai expliqué. Nalyeshara okulondolola kulosha kwiri akiri esabata. So, can someone Alors, est-ce que quelqu'un, une Vol- personne, volunteer un volontaire, une volontaire, Iriko omwe and nga finish ipera off that Sabbath question? finit donc cette n'okupwisha iryo eri Can I go to class on Sabbath, puis-je aller à kuti l'école naku samedi? sukulu pesabata add something there to make it a reasonable, comprehensive question? Alors, ajouter mbike kufima okwo kulasi kuleka fipanga amaano fofireranda une question raisonnable, Not to a Seventh-day Adventist non pas un adventiste or a theologian ou un théologien, or someone in the world ou quelqu'un dans le monde, or another church, ou une autre église, but as a someone in this movement, a priest, mais si quelqu'un dans ce mouvement, un prêtre, tell me what's behind that question. dites-moi qu'est-ce qui est. jebeni mwe bali muno bushe Because that kinshi to me is what's kifulumba kwa important. iriryo Pour moi, eripusho c'est ce qui est important. mulandi kiri kikankara okwishira ebyo Natasha. Natacha. tasha So all Natasha's going to do is ask the question now, Donc, ce que Natacha va efo natasha arakitafiye kwipusha eripusho and I want us nakanga all to listen to her version of what that question should really be. et j'aimerais que vous olwo ndefu abonso kuswenga ukwipusha efo okuli yena eryo eripusho likwiringire lyaba. Est-ce que notre compréhension ou notre conservatisme ne nous a pas faussés dans notre observation du sabbat? Did our understanding, or right or wrong understanding of things, mislead us maybe in our understanding of the Sabbath? Tu peux répéter, parler moins vite, Elisa, s'il te plaît, parce que tu as dit plusieurs mots. Tu peux répéter ta question, Natacha? Donc, est-ce que je peux aller donc à l'école le sabbat? Can I go to classes on Sabbath? Osha kufuna kusukulu pasabata Je me pose cette question parce que est-ce que ma compréhension Or maybe am I asking myself this question because my understanding ou mon conservatisme or my conservatism ne m'ont pas empêché à comprendre réellement comment observer le sabbat? maybe are not allowing me to understand how to correctly keep the Sabbath? Thank you. Anyone else? kuliko bambi Anyone else? Non, personne d'autre ne veut prendre la parole. Sophie, Put your hands up high. je te Sophie? vois comme ça. Yes, Sophie. Thank you, Sophie. Peut-être que je la poserai Maybe I would ask. en lien limbi kuti nayipusha qui nous teste finalement à la fin. This question linked to the topic that tests us at the end. Mais je le mets quand même en lien, comme Natacha l'a dit, avec notre ancienne façon d'être conservateur par rapport au sabbat. Donc tu parles de légalisme. C'est ça. Ouais. Ok. But I would use it also, as Natasha said, linked. I would ask the question linked to our old understanding as conservatists, tuna loresha eri eripusho n'okulimona also legalism. Sophie, you mentioned Tess's name there. Test, the test, Oh, Tess. Okay. the so- test in relation to the test. So
Can I ask a question? I'll keep it with Sophie. She had the mic. Est-ce que je peux poser une question? Je continue avec Sophie qui a le micro. When we use the word conservative, Quand nous utilisons nga twawomvera shubirira kwe bati did you okusungirira use that efintu word, Natasha, as well? Natasha, tu utilises ce mot? wakiwomvera lya She shubi said yes. Natasha nawe Elle répond oui. So when we use the word conservative, what does it mean? How do you understand that? Quand on utilise nga twawomvera shubirira kwe bati okusungirira efintu lipiri bulanshi imwe I'm munfuikisha not shani looking for a wishi dictionary definition je ne recherche pas une kirefwayo kwe bati mwengarolesha mu dictionary because the dictionary definition means to conserve or to keep the same, not change. parce que le dictionnaire mulandu kwe bati dictionary yena ipiri burati kusunga And I think nangula people don't okusukirira use the fefintu word conservative in byabafimofiire that way. je ne pense pas nde tontonkanya abantu ababomvera eryo shubi kuti conservative muri So iyo when enshira you use the word conservative, alors quand vous utilisez amwabomvera shubi lya kuti tell me okusungirira what that means. nje bene ifyo fupiri bulefinshi Moi, je mettrais peut-être les mots comme contrainte. I would put beside that word the word constraint. Constraint. Yeah. Someone else? alors contrainte, quelqu'un d'autre, I'm looking for single word answers. je cherche un mot. Littéral. Literal. Between Sophie and Natasha, they said another word and neither of them have mentioned it, I don't think. Entre Natacha et Sophie, il y a un autre mot que personne n'a mentionné, je pense, Marilène. Moi, je pensais être dans la forme, la forme. La forme et l'esprit, en fait, je faisais la différence. So I was thinking of being in the form and not the spirit. kyatontonkanya okuba fe mubububo noti Formalism, I'm mubukashi going to put. Donc je vais écrire le formalisme. alabikapo If kwe no one else, bati I'll put one more now, Alors s'il n'y a lizimu pas d'autres réponses, je vais en inscrire une autre. which I think I heard, Et je pense que je l'ai entendu. which was legalism. C'est le légalisme. Okay, does anybody disagree with those 4 words as a substitute for conservatism? Est-ce que tout le monde kuliko ulekanyo kwe bati amashiwa alifo kuti yabomfeshiwa kumona kwishubilya kwe bati conservative Okay, so this is just our working definition. c'est notre définition ifi que nous avons conçue mashiwa yo The argument twingalondolera that Natasha made, and I think Sophie made the same one, et l'argument présenté par ilangurushu eryo natasha achipanga identique à celui fait de Sophie. I'm going to say we, Je vais dire nous, not that alanga individual. non pas ces individus. noti omuntu fyeumu When we look at our Sabbath keeping, Quand nous regardons à notre twalolesha mu kusunga kwesu because kwesabata of what's going on now, en raison de tulashaka kufira ekitikana whatever mupamulandu that bafira means, ekitika leero ce qui se passe, eh bien, ce que ça peut être, the changes that have happened, ce changement qui a eu. okuchindishwa kwa fintu we're kwaki now wondering Maintenant, nous olwo apanomba tule is tontonkanya the way we looked at the Sabbath est-ce que la manière dont nous tulemona lifo twalemona wrong, wesabata est mauvaise? the way we related to it. La manière, notre relation avec le sabbat est mauvaise. Because when we looked at it, Parce que lorsque nous, mulanga kwa cholo twaloleshepo we looked at esabata it this way, nous le regardons, twali mwene muri iyo enshira and now, because we live in a different world, et maintenant, olowona pali leero omulandu wakwaki tuleikala mu kyalo when I mean ekikuseneko world, I mean our world view, et quand je dis nga nala ndati ikyalo ndeera ndati ikyalo efofo our tulemona shared reality, notre réalité, nangula ifo because we tulemona do things efintu differently now. parce que nous, apanomba tulamona efintu ifyapisanako Now we perhaps have to view the Sabbath differently. alors maintenant, apanombolo tumona efintu ifyapisanako katuishi tufire twamala okumona esabata Okay, efyapisanako so is that a fair representation of what both you and Sophie and Natasha said? est-ce une, ushe icho ekinga yana okuleka fyapalana nefo mwakyalanda natasha Yeah. nomunobe There's been some change in our thinking il y a eu certains changements kuleka chikwalibako chinjishwa God, mumitontokaishe par rapport yesu à Dieu, the gospel, par rapport à l'évangile, kulosha religion, nakuche par rapport à la foi, nakumipepere
And as we now look at the Sabbath Et alors que maintenant que nous oro pali lero napo tulimona with those shani new sabato glasses, avec ces nouveaux nalyo line tulalimona na maybe amagranda say ayo we looked at it incorrectly before, alors nous disons angula atilimbi twale limona bubi bubi le akaroku sabbat d'une manière incorrecte And- précédemment. and now we have to change. Alors, maintenant, oro napali lero tufile So twalulwa if there's been this shift donc si vraiment il y a eu cette ifinga file bibula tufile from twachinja conservatism, kufuma mu kusungilira which efingo the inference is that it's bad, lo fwe ichiremoleka kuchakuba ati ni what have we chibi shifted to? alors vers quoi bikwisa okwetwalayira If we've moved away from this kind of constrained, literal formalism, legalism, this conservative idea, what have we moved to? alors si nga twafumile kuli ifyo conservatism nichini kwisa okwetwalayira de légalisme, vers où nous sommes-nous dirigés? And what I mean by that is Ce que je veux dire, ero cho ndepilibula pali ifyo not just the Sabbath, il ne s'agit pas uniquement, tesabata fye but that lyeka was how we viewed things. mais c'est de la même ifyo ofo twalemona efintu That's the God that we served, c'est le Dieu que uyo elesa o a twale conservative God. un Dieu conservateur. uyo leso So wawo if that's the God we used to serve, which one do we serve now? Alors si c'était ngeleso oyo twale pepa kukaroko ngapa tupepa lesanji servons-nous. How would you describe not just the God, Alors comment décriverez-vous non chimwamulondolola shanu but your worldview? telesa mais votre vision? muli ubushuku bwa lero C'est une question. lipusho elyo I have to repeat the question, it was too long. fira In okuwekesa the past, we were conservatives. Dans le passé, mukale twaliya What wakusungilira are you efintu now? maintenant vous êtes ngapa nimwe What are you bana supposed to be now? qu'est-ce angula tufira okuba shani que pa vous bwa êtes lero maintenant? Did I get more than one liberal? Est-ce que je peux avoir plus que takuliko libéral? fye Liberal, omuntu put your hand up if the answer is liberal. Si vous dites que c'est libéral, ng'ekikweba ikyasiko kyeno ati miliburo imyanya amaboko libéraux maintenant, libéral. We have to. Non, c'est toi, Elisa. We have to add social liberals. tufiringira okuba Okay, I don't know abantu what a social liberal is, but I'm just going to do liberal. ndafye okweba ati nga kitwaba ati amasocial liburo nikitufire twafye ba liburo I don't know why I don't know. kishiibe fo ishishibire I can't spell it, so I'll just put liberal. kishiibe fyakulemba so nalalemba fyati liburo You can add whatever you want to on there. Bon, vous pouvez ajouter. nti mwabikako ifiri fyonse fominga Wherever you define the extra nice bits about liberalism. Bon, dès que vous aurez défini cet ajout supplémentaire. Okay, so tell me what it means to be liberal. nkiti mwanje bakofo kipiribura okuba liburo We'll go with this word, constraint. On va avec ce mot. olwekisa kuli yeshuulya kwe I'm batufunza assuming liberal is contrasted or the opposite of conservative. That's what you mean. J'imagine donc nde monana ngu ndesubira liburo lishubirire sana kwishubirya kwe bati conservative So tell me what constraint is, alors la contrainte c'est so njebeni And its opposite. opposé because that's what you are now. parce que c'est ce que vous êtes maintenant. You can either shout it out or get the mic. If it's just one word, shout. Si c'est un seul mot, Timwalanda. sinon levez la main. nga lishubirimo kutimwalanda Opposé donc de contrainte. Alors moi, j'irais sur mon idée que je disais formalisme. Moi, So I would stay with my idea that I had of I'm going to go on the word formalism. je fais le contraste avec être dans l'esprit du sabbat. And I would contrast it with being in the spirit of the Sabbath. nalanda ino kwe Okay, so bati we're not talking about the Sabbath, we're just talking about the concepts. So we go from formalism to spirit. so tulefuma mukumona efintu filemoneka kuya kufichilemoneka efili mumupashi If we're in the spirit now, ngachaka wati tuli mumupashi and we're nombapa not formal, Et nous ne sommes plus. ero tatuliya I balemonekera don't know who said what's literal then. Alors le littéral, olo bishuku balitro chilepili bulanchapa no
Okay, spiritual is different to spirit. Donc spirituel, c'est différent de spiritual kuti yali kusana kuli spirit. It's the same. Natasha. Natasha. Je mettrais littéral avec meilleure lecture, apprendre à bien lire. So I would replace literal with a better reading and learn how to read correctly, Et selon notre Ine nala according kusanya to our dispensation. ine literal nalala ndati kuipusanya nokwe vati Okay. kuverenga kuno kulingana Constraints. nechitereremo. Contrainte. Christian, Christiane, we need a mic. Une juste contrainte. Ah ben, ça veut dire une juste contrainte. Elisa, Faire comme- A fair constraint. I didn't hear what you said. A just constraint, a fair one. A constraint, but a fair one. Okay, so that means in the past, ça veut dire que dans le passé, I wasn't a fair person, but now I am. je n'étais pas une personne. Ile pilivula ati kunumo kunshali muntu wali wa wino bwino nomba pandife wino bwino. Yes, constraint, she said. Hein? Yeah. When I stopped people doing things, Quand je Oro naleresha abantu kuchita pofimo aux personnes d'arrêter de faire des choses, I was unfair. là j'étais un juge. And now when I naliwa stop people doing things, I'm fair. Et maintenant, naliwa kukana abafeya panomba mfirero What's fair ndesha constraint? mais c'est quoi shile pilivula inshukwe bati fair constraint. Ce que j'ai envie de dire, c'est que avant, notre contrainte, elle était basée sur une mauvaise compréhension. So what I want to say is that before, our constraint was based on a wrong understanding. Ekyo ndefokola ndachakwe bati kunumo kukanya kwa fintu abantu. I'm not being funny, but I didn't have wrong understandings when I said people can't do Abantu bali things. wrong. Je veux pas être amusant, mais j'avais pas une mauvaise compréhension quand je disais aux gens de ne pas faire des choses. You might. Peut-être toi, When I said quand je dis, leave the church because they rejected 2520, quand je disais, ben, laissez l'église parce qu'elle a rejeté les 2520, and there was a constraint, là il y avait une contrainte, I think you was correct. No mistakes. je pense que j'étais. Oro natira ati fumeni I don't think it was muchechi bad. bantu abantu navakana 2520 ndesuvira nalifye bwino shali pwati nshishiofonderana. It is not to be conservative. As Okay, you do it. What don't we do? Non, je disais que ce n'est pas le fait de dire de quitter l'Église, ce n'est pas être conservateur. So it's not the fact of saying, okay, leave the church or being conservative. We're looking at the word constraint. Nous regardons au. Le chape I shuida don't kwa want to pull a bati dictionary out, Je ne veux pas sortir une définition du dictionnaire. but to me that means stopping doing something. Mais pour moi, ça veut dire. kuli ine ekyo kire pilivula okukanyapo okuchita So fimo. if we used to stop people doing things, Alors, s'il vous faut So nga chakwatwaleresha abantu kuchitapo fimo demander aux gens d'arrêter de faire quelque chose, what are we doing now? qu'est-ce que nous sommes? kulechite nshipali You can't lero say still stop doing it On ne peut pas dire qu'on leur demande d'arrêter encore de faire esitulanda ati because mulekerere liberal is the okusikirana opposite of kero conservative. parce que libéral, nandoka bati ishuwilya liburo lipilivula ifya kusana nefyo ishuwilya conservative lipilivula Unless I don't understand. so nshile Because mupicha literal and spiritual are opposite. parce que le littéral, nandoka bati literal na spiritual fyali A kusana literal reading une lecture kuverenga and a okofile proper mpaka reading et une correcte lecture, n'okuverenga are bwino not the bwino same. ce n'est pas. tafili bwino So bwino if we stopped tafili people mufili doing things, Si nous, so twalilesesha abantu kuchita fimwe fintu des choses, what should we be doing now? alors maintenant, qu'est-ce silingira okulachita shani pali lero If we're liberal, si nous sommes libérales? nga chakwati tuli amaliberals Alors, Isaline, With comparing and contrasting now, we should authorize people to do things. apali lero mamba batufilingira tulefuminisha abantu kuchita Um, fimwe
Dina, and then Natasha. Yeah. So what I understand in the opposite of the word constraint ekyo ndeeto ntonkanya in ine our context right now, kuri iryo shubirira kwe bati constraint I think of the word freedom, but also choice. mola Okay. lishubirira kwe bati ntungwa kalina okusala kwa fintu. Yeah, Natasha. Freedom is what Iselin said. Donc, la liberté, c'est ce qu'a exprimé Isaline. So we've got freedom and choice. Nous avons donc Yeah. la liberté et Eshubirira kwe bati constraint natukwata Natasha? ekiro ko freedom nangula okusala. Moi, ce que je comprends, ce serait comprendre pourquoi on fait les choses. For me, it would be understand why we do the things we do. Kuri ine kuti chapiribura chukumfuikisha. So if I have to take an example, Before you do, avant de le faire, this was stopping people doing things. là, on empêchait aux gens de faire des choses. And now you say, Et maintenant, tu dis, stop you doing things, but know why you're stopping. on t'empêche. Mafesi mwachaibo kwe bati kukanya abantu kuchita pufimu nomba pamulera ndokwe bati kufiringire vaishiva nangufiringire So- waishiva choreva kani chokwe chitefi. I'm not forced to do it in that way. For an example, Chire umfwa kupatikisha wearing pants. chirangiriro kufwara matoroshi. Maybe at the beginning, when we entered conservatism, Limbi paku valaro twaingire it mukusungirira was done through a constraint. chale chitwa But now that I am a liberal, apano mboro ndiri umuliburo it's not that I have a more choice now. Je suis libre, c'est que je comprends la raison qui m'ont amené à ce que je sois passée d'une forme de vêtements conservatrice au pantalon. It's that now I understand why I went from a conservative way of dressing to pants. Maintenant, je comprends pourquoi je fais les choses. And now I understand why I do things. Et donc, je ne les fais pas sous la valomba ninji And I shiva don't do them under that constraint. olwashire fititira kulingana n'okukanishiwa. That was a good answer. C'est une bonne réponse. Wachivawo kwashuka But my okusumoko translator said that wasn't the correct answer. lero olenjirwira alanjira ati Il est grave. yakwachiva kwashuka okutunturu. Pour moi, c'est pour lui. Pour moi, c'était pas la bonne réponse. And I agree with her. Et je suis d'accord. olwo You've ndesumirishanya got to na be strict to the rules. Il nous faut être strict. firingire And what okuyishiva you're doing is twisting and bending them. Et ce que tu es en train de faire, c'est de les tendre et de les tendre. Because Natasha Et Natacha gave a fuller, more developed answer a donné donc une réponse beaucoup plus complète et développée than Christian, que celle de Christian. but it was the same answer. Mais ce sont les mêmes réponses. We just constrained better. Sauf que vous, là, on est mieux contre. rero ndabonza And I know you said no, tikirira bwino bwino Réponds non, but I don't have time to show you why it's the same. mais je n'ai pas le temps de te montrer. lero chifete nchitakumira ngefo ekyo kiberere kimu kindi I've got 5 minutes. Let me say this, Alors laissez-moi vous dire, ekeninda ndefi because you're not going to have a chance to respond. vous n'aurez peut-être pas la chance d'y répondre. You used the example of pants or trousers. Tu as utilisé l'exemple, mwakibomfya kirangiriro Back in the ekyamato day, mais si on retourne, kunumoko ku however madeeza far you want to go back here, quel que soit l'endroit, nga twalibwekere ku nnumoko we knew why women could not wear trousers. nous savons les raisons. waliishiva ekyo bana maayo tabafiringire We okufuaza all amatu. understood it. Nous l'avions tous compris. wali It was clear nfuikishe and concise. C'était clair et ifyo byali fyefya Now, tambala bwino nomba We know apa why women can. mais nous savons. ati shibe ekyo abaana kashibenga fwalira So when we talk about constraints, Donc quand nous parlons de nge twaesha okulanda apa with the kukanishiwa example of wearing trousers, dans l'exemple de porter
olo n'okuyibika Seems to me ekirangiriro the same. kyakwala Ça semble être pour moi la kuli même n'ekiremuleka chose. kimu Because kino in this, when you do this, what you can't do is the following. Parce que ce que nga mulekiteefyo kuli efo tamufiringiremu akita et ce qui suit. You can't add a layer of increase of knowledge Vous ne pouvez pas ajouter un yakwaba okubiikapo nakimbi because you're breaking the kwakufuna rules of kwanama parable teaching if you do that. parce que si vous le faites, vous allez muleeta obawula mafumbe yakufundishwa kwa mirumbe nga If you mwakiteefyo learn more about the truth, si vous apprenez beaucoup nga mwasambirire fingi that does pafushinga not turn you from a conservative to a liberal. ça ne vous change pas. tafiire ng'efyo wamba okwaleka okuba wakusungirira n'okwamba okuba omulibbulo And we have to be careful that's not where we end up because two answers I think we're doing that. Parce qu'il nous faut être prudents. tufiire twaposesha kwama n'okuleka tatuyire okwo kozi nde munakwatya twamba okuyo okwo kwiyo Lisez verset. Okay, so I'm going to leave the last one. Je vais laisser la- naalashayi The point I want to get from this, le point que j'aimerais. ekyo ndefu okusenda muri fyonse niki I don't agree. Je ne suis pas en kiri ensonga nishanya Definitive now. maintenant définitive. That this movement is liberal Ce mouvement, kiri ensonga nokuba ti iyi movement yali because balibbulo we do not have liberty parce que nous n'avons mulanda lwakasita twakwata to do obuntungwa anything we want. de faire ce que okitaffe ffe fyonse ffe tulekwa Now, et maintenant, I'm not allowed to call someone who's female je ne suis pas apana mbashira ensonga nisho okuyita omuntu uli female le sexe féminin by a certain other name. par un pamashina yambi I'm not allowed to give my opinion, my judgment on people. je ne suis pas kiri ensonga nisha okulanda efiri fyonse nange In the kulanda past, ekintu abantu I couldn't criticize other things. je pouvais critiquer autre chose And I could show you et je peux vous sinaisha example okumirandisha after example mu kirangiriro that kimu we're not liberal que nous ne sommes pas tatuli using bali these definitions, which are the correct ones. si nous utilisons kubonfya qui sont amalangirisho We're as alya conservative as we have ever been. nous sommes aussi bali bafiya bakusungirira ebintu kulingana ffe neffe Now, twabimaka today, I don't have the freedom or the choice bali lero bapasha kwata obuntungwa to nangula obutungwa speak bwa about people, identify them in the way I want to. nkulanda ti abantu mbalande ffe kulingana neffe ndefwaya Before, avant I could call God Father. je pouvais appeler noluma okusinayita I'm not lesatitale free or liberal or have the choice to do that anymore. et je n'ai plus apano mpasha kwatapa obuntungwa bwati kusinayita lesatitata I'm constrained je suis contre nimbo by the terminology that I can use to speak about God. la terminologie que je kibonfya mashiwo yo ningesha okulanda nga ndefe okulanda And et aussi it's based upon a literal interpretation of the truth. basée sur une nangula okulondolola ekishinka okubonfya Because ffe before, wali I would call God Father j'appellerais Dieu mulandi kuonuma through some kusinayita spiritual lesati modeling. par rapport à un modèle spirituel. tata But now, kubonfya Maintenant, I take the literal, je prends le littéral. that God is not human, Je n'ai pas humain, has no gender, il n'a pas de genre. therefore it's wrong to call God Donc, par définition, Father. balinomba naisambuloko batsilesamu pashitakwatapo All my ejenda language, tachaba kwina okumwita tsiita private and public, que ce soit en privé, ulomukulanda verbal and written, kwandifeta filimoneka fyakulanda which is nefyalimbwa all formal, byonse fo twingeta has to tifomo follow all of these rules, doit suivre filingire which fyakonka to me sounds like legalism, qui pour moi ressemble à du légalisme. which I've been accused of. Et c'est, j'ai été accusée de l'être. I like calling God Father. What difference does it make? Et si j'appelle Dieu, nga nainteresa titata Do you think chilepusanya God will be upset? pensez-vous que Dieu serait en colère? Do you chiresa think I'll lose my salvation? Pensez-vous que je vais perdre? shekuti naluse So if puskiro I said to you, Si je vous dis, nga will nalanda you lose your kuli salvation if you approach God the wrong way? est-ce que vous allez mwala luse puskiro lero nga chakwati mwaitaresa Might say yes. peut-être répondre oui? Because if you touch the ark in the wrong way, Parce que si vous touchez unonda kwati nga waikatafye funde that literal death is symbolic of eternal death. cette mort eyo littérale, tawulingire okuikatsira mufiri efo balefwa fufire epiribulana kuli ifwe bene musipiricho spirituelle, réelle. That literal death was symbolic of eternal death. Ok. Cette mort, fire balefwa nga aikate futalingire okuikata efo fire piri pashanya So I could give other examples to show you the way you approach God is a salvational issue. et je peux
nalampeera naimba example kumwe bati ifo mulera ndakuliresa kyalilolengana na So if I were kuibusikira to ask you, if you approach God and say, God the Father, will you lose your eternal life? Donc si je vous dis, so vous nga êtes chakala chimwe mwayebalesa ati lesa wetata kushe kuti I mwaluse could pusu be legalistic, or I could legally show you that you would lose your eternal life, but most of you would object to that. je peux tinamiranga fyapa butatu tutuseya kwena fe kuti mwaluse pusukira mamba fe mwe bambimwe mwamba okutalika ekyo So that's pure legalism. c'est du légalisme. iyo fye So I want to contend andaba Je ne butatutu peux contenir, that we have not become a liberal movement. je veux dire que nefo kumenya kubasita twapo ifo amaliburo You are no longer, you're still no longer free to do what you want. vous n'êtes toujours napapeneta mwaba akakulu okuchita ekyo mulevu aya You're as constrained as you've always been. et vous êtes aussi imwe mwali bafe abakanishiwa fo mwaba fe Maybe the subject is different that you're constrained about. peut-être le sujet nimbi fyakulandapo fyefikusene fye mulekanishiwako But the constraints are all there in place. et la contrainte lero okukanishiwa nange okuleshiwa So if that's correct, ekyo nga then the way kishi that the questions were asked at the beginning, donc la façon dont laquelle nishi efoma epusha yali epusha which pakutendeka were good questions, était donc aya alina epusha what I asoma want us to see ce que j'aimerais que kyo ndefu aya is that this idea, c'est cette idée bwe bati kyo kyo thought twakwata that now we're liberal, ekyakumula kwata panamba tuli and maliburo maybe we shouldn't view the Sabbath in a conservative way, peut-être que maintenant angula kirimbi kushitwaleka okumona esabata muri conservative because we omulambo don't view other things in a conservative way. nous ne croyons omulambo dakwati fimbi finti tatufimona munshira yaku conservative To me seems logically inconsistent, pour moi ça me semble kuri ine consistant. kiremoneka kwati because now the message is equality, kala bwino Maintenant le message c'est l'égalité and I'm hard pressed to view that's a test et je suis olwo palino ambapo tukwete imbira yako in bati anything but a legalistic way. kumona efintu lero okufimona fye munshira fye yatambalala Our test, notre test which you're going to be judged on, sur lequel nous serons tetufiringira how do we okupimirwa imagine that that's not done through a conservative lens? comment pouvons twishire shani ati icho kyakweshiwa kyesu takirebongwa munshire yako yaku conservative I'll leave it at that. I wanted to say it another way, but I can't formalize my thoughts because it doesn't get translated well. I'm sorry, it's my fault. donc je voulais l'exprimer différemment mais je n'y arrive pas et ce n'est pas bien traduit donc c'est ça faute. I didn't mean to trap the questioners, Je voulais pas piéger yakireba ati limbi but I was nkakirire pretty sure the route that they would take is the one that they took. mais je suis quasi akishiwa okuba ati nshireho balasenda niirya yineyo basendere de celle qui l'a prise. I'll say it in a disrespectful way. Je le dis d'une façon alakiranda mukulanda Can I go to class on Sabbath? est-ce que je peux assister tinaya ku sukulu pesabata Because we're chilled out nowadays. We're cool. parce que nous sommes cool maintenant Not like in the old days non pas comme apana mbachaka kwakyalako when bwino this man was leading us. quand cet homme nous olola jeff Then it was really strict and rigid. c'était il était strict oyo aliko kwati Now ati we're kikosi cool. kisana kachaisa mukubereka cool Do what we pano want. matefe bwino faire ce qu'on veut So maybe donc peut-être chilimbi we looked at the Sabbath wrong from the very beginning, nous avons limbi nesabata linete twalolesha bwino bwino which means all kukutendeko those people through the scriptures and into Ellen White's era were all crazy. donc ça veut dire olwekirepirirwa okuba ati abantu abamu kipingo namuli eren white bonse bali We abafulungana won't say crazy, we'll say legalistic. on va pas employer le mot kutwala ndati bali abafulungana kutwala ndati balera And because we're not, et comme nous Tambalala. ne sommes pas maybe we Nanda need to kwasina re-examine how we relate to the Sabbath. alors peut-être qu'il nous faut limbi tufiringira okwekupitulukamu fo twala ikala nesabata It's my contention donc c'est mon but we're as Okulanda- legalistic as we ever have been. et nous wali bafi abo abafefe pine abatambalala ngefu twaba The fact that the test has changed le fait que le test kishinga chakuba ati doesn't nangula do away with the legalism. n'enlève pas le légalisme It's nakyafunyako just now we're legalistic on another subject. ça veut dire que maintenant nous sommes légalistes sur un autre sujet
You could call it relationships or gender equality. Vous pouvez l'appeler la Simwafita race, makuwa mpano nangula But it's kulingana legalistic. wakambi mais c'est pa légaliste. So it's just a different subject. Let me put it that way. C'est juste un sujet différent. If you all agree with that, Si vous êtes en nokuthi accord, masumenisha we have ebyo to go all the way back to the beginning il nous faut retourner filingiro au okukwekera commencement kunuma and vyo ask the question again. et poser de nouveau la question. Can I go to class on Sabbath? Est-ce que je peux assister kuyayipisha echipisho nagena zoshe kutsina And does the kusukesa answer and the question change? et à ce moment-là, la olona okumona nga tsvaka vati kukwasuka That's what's nechipisho at the heart of that issue. et c'est ça le cœur. efidi muliro elyeshi And in our next study, Et dans notre prochaine mukusambirira I want kwesu to kulekomako go on to with that as the introduction. comme cela est une twala chitefu I want nga to go on to how we understand j'aimerais qu'on nefu okumona chitumvwikisha shani who I am. alors comment ineni nebonani qui je suis. Not all the questions are related to that, but most of them are. Ce ne sont pas toutes les eyo samakwesheni ali epala na kulifyo pati ayengina apala kulifyo fini Let's pray. chitwapepa Dear Lord, reresa wakumunhu it's my prayer and my hope lipepo lyandi kali lisubiro lyandi that each of us, kuleka I tiomopa include myself, lipose kuliwika konaini has a clearer and better understanding kuleka twingomvwikisha not only of our own humanity, ifo efene obuntu but bwefu also of you, lero naimwe what you mwewene expect of us, ekyo mulesi kyetekera what okufuma you kulife hope that we can become. ekyo olesubira okuba kifo And twingaba as we grow in our understanding of ourselves and you, nero tulekura mu kukuyishibisha iwe nokuyishiba fwe bene it's my prayer lipepo that we lyandi will have a clearer understanding of the work that we have lipepo lyanje kuba kitwala akwata n'okuyishibisha omulimo oyo above all tukwete things. pavintu You fyonse desire us to be in peace, pavintu fyonse olefa ifo kuba kitwingaba mu in health, mutende mu and to have bumi happiness. n'okukwata May ensansa we never forget ero tuyiraba ekyo the reason for our existence ekyo is tuyiraba to ekyo spread twabeera this kuba truth kuoleka okuba kitwinga sabankanya in ekikikinga whatever sphere of influence that we have. umwe mulimo nso mwe twinga sangwa tinatukwatamu In influence Jesus' name. mwishina Amen. fe yakwa Yesu Kristo